Welcome to all in online series of lectures on the subject of biology. These lectures designed by Brihaspati Solution specially for students of Janta Shikshan Sanstha's Kisan Veer Mahavidyalay Y, and it is presented by Sri Sushant Kumar Swami. We discussed about hormones and their action. Now in today's lecture we are going to discuss endocrine glands. These endocrine glands present in our body, it is controlled by hypothalamus. Hypothalamus is a part of diencephalon, and this hypothalamus secrete neurohormones, and these neurohormones control the master endocrine gland. Now what is the master endocrine gland? Let's see. Pituitary gland is the master endocrine gland. This gland, pituitary gland, is called master endocrine gland. Why it is called as master endocrine gland? Because this gland controls the functioning of other endocrine gland. So master endocrine gland, where it is situated? This gland is situated in the cranial bone known as sternum, known as sphenoid bone, and this sphenoid bone there is a depression, and that depression known as sella turcica. Within this sella turcica, P-shaped gland is situated. This P-shaped gland known as pituitary gland. This pituitary gland made up of two lobes, adenohyphysis and second one is neurohyphysis. Adenohyphysis and neurohyphysis, these are the two lobes of pituitary gland. Adenohyphysis is outgrowth of buccal cavity towards the hypothalamus. This outgrowth is known as Rathke's pouch, and from this Rathke's pouch adenohyphysis is developed or formed. The connection between buccal cavity and Rathke's pouch is lost during the embryo. This adenohyphysis made up of epithelial cells, that in which acidophilic cells, basophilic cells and chromatophores. It is a, and this adenohyphysis consists of a number of blood vessels, a network of blood vascular. This part is cellular and vascular part. This adenohyphysis is divided into three parts, that is pars distalis, pars intermedia and pars ventralis. Pars ventralis is a part present nearer the when pituitary gland attached to hypothalamus. This pars ventralis portion is that portion. So let's see about adenohypophysis. Release. Start with adenohyphysis and its hormones. In short, in this session we discussed which hormones secreted by adenohypophysis. Let us start. First hormone is the somatotropic hormone. It is also known as somatotropin. It is also known as growth hormone. In short form, it is also known as STH. STH means somatotropic hormone, or GH. GH means growth hormone. This growth hormone is responsible for general body growth, and growth means increase the number of cells. When cells are increased, proteins are synthesized. It means that this hormone accelerates the rate of protein synthesis, as well as it increases the rate of, or it controls the rate of cell division. That is the growth hormone. This growth hormone acts on skin, bones, muscles, like organs where growth is possible. Mostly when you are in child condition up to your middle age condition, means you are attained the maturity, you are attained the puberty. Puberty means attained the maturity. You are sexually matured. Within this period, your bones are
increase. The length of bones are increased, means your height is increased. Length of bones are increased due to increasing number of cells. So it controls your body growth. For example, तुम्ही ज्यावेळेस वर्गामध्ये असाल, लहानमध्ये असाल, KG असाल, अप्पर KG असाल किंवा पहिली दुसरीपर्यंत बघा, तिसरीपर्यंत बघा, तुम्ही सगळे एकाच उंचीचे असता, एकाच तब्येतीने, थोडेफार काही जाड असतील पण मॅक्झिमम सगळी मुलं एकाच उंचीची आणि एकाच जाडीची असतात. पण नंतर जसं तुम्ही पुढे जाल तसं तुमच्यात बदल होतो. काही जण तेवढीच राहतात, काही जणांची उंची कमी राहते, काही जण उंच होतात. 8वीपर्यंत येईपर्यंत उंचीमध्ये बदल झालेला असतो. हा बदल कुणामुळे होतो? या सोमॅट्रोपिन हार्मोनमुळे होतो. आणि हे सोमॅट्रोपिन हार्मोन हे तुमच्या प्युबर्टीपर्यंत सिक्रीट होतं. इट सिक्रीट अप टू प्युबर्टी. लॅटर ऑन इट डझंट सिक्रीट. No, this is not correct. It's secret, but its role is changed. Before puberty, it is responsible for increasing protein synthesis, number of cells, means growing additional new cells. After puberty, this hormone secreted lifetime, but it have limited function, that is repairing and replacement of cells only. It doesn't increase new cells. It doesn't increase new cells because all organs, all tissues are grow properly within up to puberty. आणि म्हणून असं म्हणतायत की तुम्हाला तब्येत जर करायची असेल तर तुम्ही मॅच्युरिटी अटेंड करेपर्यंत तुम्ही जर प्रयत्न केले, म्हणजे आता कमी ह्याच्यामध्ये जर आता प्रयत्न केले तर तुमचं शरीर तुम्हाला पाहिजे तसं घडवता येऊ शकतं. लॅटर येतं पण त्याला त्रास पडतो, पण तुमच्या नॉर्मल ह्याच्यामध्ये असतं. तर हे ग्रोथ हार्मोन त्यासाठी जबाबदार आहे. हे जर ग्रोथ हार्मोन, आता सपोज हे ग्रोथ हार्मोन, सपोज दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड एक्स्ट्रा, इट रिलीजेस द एक्स्ट्रा सिक्रेशन, एक्स्ट्रा हार्मोन, unnecessary more than sufficient hormone, then what happens? काय होईल लहान मुलांच्या मध्ये? इमॅजिन करा. डू यू इमॅजिन दिस? इफ दिस हार्मोन इज secreted more than sufficient in child, what happened? His size is increased. He become a abnormal heighted person. Abnormal heighted person. Unnecessary height असलेला, unnecessary उंची प्रमाणात वाढली. That is nothing but giantism or gigantism. That is nothing, unnecessary abnormal height due to extra secretion of somatropin, called as giantism or gigantism. If this hormone is released more than in adult person, what happens? Let us take an example. आता एक ॲडल्ट पर्सन घेऊया ज्याची हाईट एक 4 फूट 6 इंच आहे किंवा 5 फूट आहे, म्हणजे कमी आहे त्या तुलनेत. ॲडल्ट पर्सन आहे, त्याला वाटलं माझी हाईट कमी आहे, मला हाईट वाढवायची आहे, बाकीच्यांच्या तुलनेत मला हाईट कमी वाटते. त्यानं जर आता प्रयत्न केला तर हाईट वाढणार आहे का? याचं उत्तर अजिबात नाही. काहीही करू द्या, बाजारातली कुठलीही औषधं मिळतात ती आणू द्यात, ह्याची हाईट बदलणार नाही. कारण ह्याची हाईट हाडांच्या लांबीवर ठरते आणि हाडांची लांबी एकदा फिक्स झाली की परत हाईट बदलत नाही. जोपर्यंत तुमच्या हाडामध्ये कार्टिलेजचं प्रमाण आहे, कार्टिलेज जोपर्यंत वाढत आहे तोपर्यंतच हाईट वाढते, नंतर वाढत नाही. म्हणजे ग्रोथ इथं थांबली. आता ग्रोथ हाडं तर वाढत नाहीत, मग आता काय होईल? आता जर समजा तुम्ही हे सोमॅट्रोपिन हार्मोन त्याला इंजेक्शनद्वारे द्यायला लागला तर काय होऊ शकतं? इट अफेक्ट्स, किंवा त्याच्या बॉडीत एक्स्ट्रा सिक्रेशन झालं तर काय होऊ शकतं? ॲक्रोमेगॅली होऊ शकतो. म्हणजे इट मीन्स दॅट द एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ सोमॅट्रोपिन और सोमॅट्रोपिक हार्मोन इन द बॉडी ऑफ अडल्ट इट कॉजेस ॲक्रोमेगॅली. व्हॉट हॅपन ॲक्रोमेगॅली? ॲक्रोमेगॅलीमध्ये काय असेल? डिफॉर्मेशन असेल, इरेग्युलर इन्क्रीजिंग बोन्स असतील, नेझल बोन्स असतील, फेशियल लोअर जॉ असेल,
समवॉट फेशियल टिश्यू असेल, या सगळ्यामध्ये काहीतरी बदल होईल, ते इन्क्रीज्ड होईल आणि त्याला काय म्हटलं जाईल, ॲक्रोमेगॅली. दिस ॲक्रोमेगॅली is disfigurement and enlargement of bones of nose, lower jaw, hands, fingers and feet. This condition is called as acromegaly. म्हणजे जास्त झालं तर मुलांच्या मध्ये जास्त झालं तर त्यांची अननेसेसरी हाईट वाढू शकते, ॲबनॉर्मल हाईट होऊ शकते, नॉर्मल हाईटपेक्षा जास्त असू शकते. एखाद्या अडल्ट प्रौढ व्यक्तीमध्ये झालं तर त्याची हाडाची, नाकाची याची अननेसेसरी ग्रोथ होऊ शकते. नाकाच्या हाडाची किंवा हातापायाच्या बोटांची अननेसेसरी आणि अनइक्वल कशीही वाटेल तशी ग्रोथ होऊ शकते. हे आपल्याला याच्यामध्ये दिसतं. पण जर हे कमी सिक्रेशन झालं तर ठीक आहे, जास्त सिक्रेशन झालं, एक्स्ट्रा सिक्रेशन वी कॉल्ड एज हायपर सिक्रेशन. हायपर मीन जास्त, लेसला काय होईल, हायपोसिक्रेशन. हायपोसिक्रेशन लहान मुलांमध्ये झालं तर काय होईल, वाढ खुंटेल. बुटकी जी माणसं तुम्हाला पाहायला मिळतात, ही बुटकी माणसं कशा, त्यांच्या शरीरात ह्याचं सिक्रेशन कमी प्रमाणात झालं असेल, म्हणून जास्त सिक्रेशन असेल तर एक्स्ट्रा हाईट मिळेल, उंचच्या उंच होतील, आणि कमी सिक्रेशन मिळेल तर बुटकेपणा येऊ शकतो. हे ह्या हार्मोनचं वैशिष्ट्य आहे. then second hormone, thyroid stimulating hormone. This hormone releases by pituitary gland by adenohypophysis and its target organ is thyroid gland. In simple way, thyroid stimulating hormone or TSH, short form is TSH, it regulates the function of thyroid gland. In simple word you can write, it regulates the function of thyroid gland. What is the function of thyroid gland? It releases the hormone thyroxine. Thyroid gland releasing the hormone thyroxine. This hormone, flow of hormone, is controlled by this is TSH hormone. Means thyroxine, when it is released, when it is controlled, that will be regulated by TSH, thyroid relating hormone. Next hormone is the ACTH, adrenocorticotropic hormone. This act on adrenal gland. Adrenal gland secretes mineralocorticoid, glucocorticoid. Mineralocorticoid regulates the minerals. Glucocorticoid regulate the metabolism of glucose. In your body, minerals are more or less, it will be absorbed, reabsorbed by this mineralocorticoid, and this hormone, when this mineralocorticoid released, when it control, it will be decided by ACTH. When glucocorticoid hormone released, when it is controlled, it will be decided by ACTH, means adenocorticotropic hormone. If this hyposecretion of this, atrophy of adrenal gland is possible. Next hormone is the prolactin hormone or lutotropin hormone. This hormone, prolactin hormone, is milk producing hormone. Only milk producing hormone. Milk is produced by within the mammary glands. They are stimulate the mammary glands to produce milk. So this is milk producing hormone in mammary glands. So it is called as mammotropin. Prolactin, lutotropin, mammotropin, these all the name of same hormone. That hormone is stimulate to mammary glands to produces milk producing glands. Next hormone is the gonadotropin hormone. This is the most important hormone because it creates a make difference between male, female and third genders. This gonadotropin, development of gonads. This hormone is responsible for development of gonads. Gonads means testes and ovaries. If this hormone releases in female, it develops ovaries. If releases in male, it develops testes. Like so, the gonads. So it is called as gonadotropin, in which these two types of hormones are seen. That is, first one is the follicle stimulating hormone. First one is follicle stimulating hormone. Can you remember the structure of testes and ovary?
If you are remembered, then you should know there are follicular structures. In testes, follicular structures are known as seminiferous tubules. And in ovary, there is primordial follicle, secondary follicle, tertiary follicles. Are you remembered this? If yes, then these hormones. Follicle stimulating hormone, it means that they act on follicles. They are responsible for development of follicles. They are responsible for development of follicles. It means in testes, it is responsible for development of seminiferous tubules. In ovary, it is responsible for development of primordial, secondary follicles. From germinal epithelium, it releases, it acts on, it stimulates the germinal epithelium to divides and redivides. Means process of spermatogenesis start here. In ovary, it acts on germinal epithelium, oogenesis process starts, production processes also start. It will be controlled by follicle stimulating hormone in male or female. Next hormone is going to consider under gonadotropin is luteinizing hormone. Next one is luteinizing hormone. This hormone acts in female when it releases ovum discharge from Graafian follicle. So it is ovulation. This process is known as ovulation, and this ovulation is initiated or stimulated by luteinizing hormone. Ovulatory phase is initiated or stimulated in ovary, in uterus due to in female due to luteinizing hormone. Ovice comes out from the Graafian follicle. It is also responsible for formation of corpus luteum. What is corpus luteum? Empty Graafian follicle is known as corpus luteum. So when it is ovum is come out from the ovary, Graafian follicle, then corpus luteum is formed. So it forms corpus luteum. This hormone also acts on ovarian cells to release estrogen. It acts in male to interstitial cells or leading cells to release, they stimulate to leading cells to release male hormone testosterone. Testosterone is responsible for secondary sexual character. This is luteinizing hormone. Luteinizing hormone controls other organs. It is responsible for ovulation. It is responsible for development of uterus also. These functions done by luteinizing hormone. With second lobe of pituitary gland, that is neurohypophysis. Neurohypophysis is enlargement of hypothalamus. It consists pars nervosa, infundibulum and median eminence. Pars nervosa is a globular portion, median eminence is a tubular portion, infundibulum is tubular portion, and median eminence is a part where hypothalamus is, this pituitary gland is attached to hypothalamus. This neurohypophysis secretes two hormones, that is oxytocin and vasopressin. Let's see about these hormones. Two hormones secreted by oxytocin and vasopressin. These hormones are secreted by neurohypophysis or pars nervosa. Oxytocin, it stimulates contraction of uterus during parturition. It also stimulates the contraction of mammary gland to initiate ejection or release of milk. So it is called birth hormone or milk ejecting hormone. This oxytocin plays a vital role in two different organs in case of female reproductive system.
At the time of parturition, at the time of childbirth, the vaginal passage is its diameter is very narrow. To increase the diameter, these muscles should be contracted or relaxed. To increasing their contractibility or relaxability, it should be dilated, and this passage should be wide for the childbirth. This mechanism is depend on oxytocin hormone. If oxytocin hormone is released, the birth canal will be wider and wider. As well as this hormone also act on mammary glands. You previously studied, that is prolactin or prolactin hormone, which is responsible of milk production. Milks are produced, but when it will be ejected or when it will be released, it will be decided by oxytocin. If you are observing in your nearby places, or most of the students came from rural areas. In the rural areas, there are cattle. In the cattle, there are buffaloes, cows are there. ह्या तुम्ही ग्रामीण भागात जर आजूबाजूला गेला आणि पाहिलं त्या ठिकाणी, तर तुमच्या असं लक्षात येईल धार काढण्याची प्रोसेस कशी असते. तुम्ही जर नवका गेला आणि धार काढायला गेला तर लाथा खाल्ल्या, पण धार जर काढायचं तर अगोदर काय करतात, त्या वासराला किंवा त्या रेडकाला गाईसमोर किंवा म्हशीसमोर बांधतात आणि मग धार काढायला लागतात. हे का, तर त्या गाईच्या मानसिकतेवर असा परिणाम करतो की रेडको वासरू त्याला दूध पाजायचं आणि त्याला दूध पाजायचं म्हणून ते दूध बाहेर येतं, आणि ते ह्या ऑक्सिटोसिन हार्मोनमुळे येतं. त्याला पाण्यापुटणं आपण जो कन्सेप्ट वापरतो तो या ठिकाणी, म्हणजे दूध तयार असतं पण बाहेर यायचं का नाही हे ऑक्सिटोसिन ठरवतं. म्हणून बर्थ हार्मोन किंवा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन असं या ऑक्सिटोसिनला म्हटलं जातं. आणि सगळ्यात शेवटचा हार्मोन आज आपण स्टडी करणार आहे, त्याचं नाव आहे अँटी डायरेटिक हार्मोन किंवा वॅसोप्रेसिंग हार्मोन. अँटी डायरेटिक हार्मोन किंवा त्याचं दुसरं नाव वॅसोप्रेसिन. ह्या अँटी डायरेटिक हार्मोनला ADH असं म्हटलं जातं. ADH म्हणजे अँटी डायरेटिक हार्मोन. आणि हे हार्मोन अँटी डायरेटिक आहे, डाययुरेटिक. डाय हा शब्द डायल्युशनसाठी वापरला जातो. डायल्यूट म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी कोणत्याही गोष्टीचं असेल तर. युरेटिक डायल्यूट म्हणजे युरिन डायल्यूट होणार. युरिन डायल्यूट होणार म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे काही मिनरल्स असतील त्याच्यामध्ये जे घटक आहेत ते कमी असणार आणि पाणी जास्त असणार. हे हार्मोन सिक्रेट झालं की युरिन डायल्यूट होणार का नाही हे ठरणार. बघा आधी पहिले कन्सेप्ट नीट लक्षात घ्या. अँटी डायरेटिक, अँटी म्हणजे विरोधी, डायरेटिक म्हणजे युरिन डायल्यूट होण्याचे विरोधी हार्मोन. दिस हार्मोन मेक्स युरिन concentrated than dilute. If this hormone is released, maximum water is reabsorbed in the body. And most of the minerals, urea, where less quantity of water it will be released from the body. Means urine concentrate करण्यासाठी हे हार्मोन असतं, आणि हे हार्मोन असल्यामुळे काय होतं, मॅक्झिमम पाणी शरीरात शोषून घेतलं जातं आणि युरिनमध्ये कमी पाणी राहतं. जेवढं आपल्याला युरिया बाहेर टाकायसाठी लागतं तेवढंच असतं, त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेटेड असतं. इतर वेळेस ज्यावेळेस तुमची बॉडी नॉर्मल असते, परिसर व्यवस्थित असतो, पाण्याचा तुमच्या बॉडी स्त्रोत भरपूर असतो, त्यावेळेस हे हार्मोन सिक्रेट होत नाही. त्यावेळेस हे हार्मोन नॉर्मली असतं, हार्मोनची लेवल कमी असते आणि त्यामुळे तुम्ही मॅक्झिमम पाणी रिलीज करता. आता पावसाळी सीझन आहे बघा किंवा हिवाळ्यात बघा, तुम्ही मिक्च्युरेशनची प्रोसेस म्हणजे युरिन बाहेर टाकण्याची प्रोसेस, त्याला मिक्च्युरेशन म्हणतात. ह्या प्रोसेसला तुम्ही फ्रिक्वेंटली जाता म्हणजे जास्त वेळ जाता, आणि ह्यावेळेस जर तुम्ही युरिन पाहिलं तर ते डायल्यूट असतं. पावसाळ्यात ते डेफिनेटली डायल्यूट असतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी खूप आपण टाकून देतो, कारण बाहेरचं टेम्परेचर हे आपल्या बॉडी टेम्परेचरपेक्षा कमी असतं, त्यामुळे शरीरात पाण्याची जास्त गरज नसते. ते उन्हाळ्यात बघा, उन्हाळ्यात शरीरात पाण्याची गरज असते, बाहेरचं टेम्परेचर जास्त, पाणी भरपूर पाहिजे असतं, त्यातनं आपण घामाद्वारे ह्याच्याद्वारे पाणी टाकत असतो. त्यामुळं तुम्ही जर त्या काळात युरिन जर चेक केलं
तर ते युरिन हे कॉन्सन्ट्रेट असतं. पावसाळ्यात हिवाळ्यात डायल्यूट असतं. पावसाळ्यात हिवाळ्यात डायल्यूट असतं याचाच अर्थ हे ADH म्हणजे अँटी डायरेटिक हार्मोन हे पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात सिक्रीट होत नाही, ते उन्हाळ्यात सिक्रीट होतं. किंवा तुमच्या शरीरात बाहेरून येणारं जर पाणी कमी असेल तर हे हार्मोन सिक्रीट होतं. अशा पद्धतीचं हे ADH हार्मोन हे सर्वसाधारणपणे न्यूरो हायपोफायसिसकडून सिक्रेट केलं जातं. याचं एक डिफिशियन्सी आहे बघा, त्याच्यावर चर्चा करूया थोडीशी. डिफिशियन्सी ऑफ ADH रिड्युसेस वॉटर रिॲब्सॉर्प्शन अँड इन्क्रीजेस युरिन आउटपुट. म्हणजे वॉटर रिॲब्सॉर्प्शन कमी करतं आणि युरिन आउटपुट इन्क्रीज करतं. दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज डायबिटीस इन्सुपिलस. डायबिटीस इन्सिफिलस किंवा इन्सिपिडस. डायबिटीस मेलाटिस आणि डायबिटीस इन्सिपिडस दोन्हीमध्ये फरक आहे. डायबिटीस मेलाटिस इट इज रिलेटेड टू increasing sugar inside the body or glucose concentration inside the body. Diabetes insipidus is it is a side effect of deficiency of ADH in the body. So in this way, last point is the pars intermedia. Pars intermedia which secreted hormone, that is melanophore stimulating hormone or melanocyte stimulating hormone, MSH. This MSH hormone dispersion, it is responsible for dispersion of melanin granule in melanocytes and responsible for pigmentation. हा सर्वसाधारण तुमच्या त्वचेचा कलर डिसाईड करणारे हार्मोन आहे, जे हार्मोन इन्फंडिब्युलमकडून सिक्रेट केलं जातं. या पद्धतीनं आपण पिट्युटरी ग्लँड पाहिलेली आहे. आपण यानंतरचा पुढचा भाग, पुढची ग्लँड पुढच्या याच्यात पाहूया. तोपर्यंत आपण थांबूया. टिल देन स्टॉप हिअर.